Yeah, no problem. Yeah. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අද අපි විශේෂ වටිනාම දවසක් ඌව පළාතට අපි ඌව පළාතේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අපේ නිහාල් ගුණනන්ද මැතිතුමාගෙත් ඒ වගේම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේත් මඟ පෙන්වීම සහ සහාය ඇතුව සාකච්ඡා කරපු සාකච්ඡා වැඩසටහන් ගණනාවක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට දයානන්ද සාගර යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඌව පළාත විදුහල්පතිවරුන්ට අධ්‍යාපනඥයන්ට ආචාර්ය උපාධි වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ සමාරම්භය අපි අද සනිටුහන් කරන්නේ. Welcome to the Dayanand Sagar University, Supriya Ma'am, and our Dean of the Research, Faculty of the Research and Innovations, and Mr. Manjunath. On behalf of the Sri Lanka and on behalf of the Goa province, we warmly welcome all faculties of the Dayanand Sagar University. And from the Goa province, I warmly welcome Secretary, Ministry of Education, and the Department, Additional Director, Department of the Education, Goa province. I kindly invite the Honorable Secretary to speak few words in this memorable occasion. බොහොම ස්තුතියි කමල්ගොඩ මහත්මයා. ඒ වගේම දයානන්ද සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ මේට සම්බන්ධ වෙන සියලුම ආචාර්යවරුන් සහ අපේ අතිරේක පළාත් අධ්‍යක්ෂකතුමත් සහභාගී වන සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම හිතනවා අපිට අද සුවිශේෂී දිනයක් වෙයි. විශේෂයෙන්ම ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි අපි ආචාර්ය උපාධි වැඩසටහනක් එහෙම නැත්නම් PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පටන් ගන්නෙ. ඒ කාරණේ වෙනුවෙන් සම්බන්ධීකරණය කටයුතු කරපු ඇත්තටම බොහොම වෙහෙස වෙලා කැපවීමෙන් තාමත්ම විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් කරපු International Association for Quality Education ආයතනයේ සභාපති කමල්ගොඩ මහත්මයාටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම දයානන්ද සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරපු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාටත් මම ස්තුතියි. මම ඉංග්‍රීසියෙන් වචන කිහිපයක් කතා කරන්නම්. Thank you very much for Dayananda Sagar University, all the members, faculty members, Vice Chancellor, and Chairman of the International Association for Quality Education, Mr. Janak Kamalgoda, and all other participants, including our Additional Director of Education, Uva Province. Today, I think it is a very important and landmarking day for Uva Province, and not only Uva Province, but also for entire Sri Lanka. This is the first time of the history of Uva education, which PhD program is being launched by Dayananda Sagar University with the support of Dayananda Sagar University. We don't have this sort of opportunities here in the history. Actually, we have so many universities in Sri Lanka, but however, I actually highly appreciate the contribution and support given by Dayananda Sagar University for betterment and the upgrade to Sri Lankan education. I think we can work collaboratively and we can work together for the upliftment of quality education in Sri Lanka. Finally, again, I thanks all the faculty members of Dayananda Sagar University and all the participants, especially Mr. Janaka Kamalgoda, the chairman of Association for Quality Education. So I wish and I hope this program will be success and we can get more benefit out of this program. Thank you very much.
Thank you very much, Secretary Sir. I think your visionary leadership makes the good platform to the our principals and all the educators. මම දැන් ආරාධනා කරන ඉතාම ගෞරවයෙන් අපේ ඌව පළාතේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා සේනාධීර මහතාටත් වචන කිහිපයක් කතා කරන්න. I would like to invite our additional secretary, additional provincial director, Senadhir sir, to speak few words. Senadhir මහතාණනි ඔබතුමාට වචන කිහිපයක් කතා කරන්න. Thank you, Kamal sir. මම වගේ මේ චුට්ටක් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා නැවත චුට්ටක් කතා කරන්නම්. ඇත්තටම අපි ඉන්දියාවේ ගිය වෙලාවේ අපිට දුන්නු සහයෝගය සහ ඒ මත තමයි අපි මේ වගේ කාරණා කීපයක් ඔස්සේ ඒ සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් සංවර්ධනය කරගමු කියලා හිතුවේ. ඒ නිසා පැමිණ සිටින සීල දෙනාම ඇති ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ සර්ගෙන් මුලින්ම අවසරයි මේ කලාපදේශවරු කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා මේකේ. සර් මේ වගේම අපේ ගුරු උපදේශකවරු අධ්‍යක්ෂකවරු කීප දෙනෙක් ප්‍රින්සිපල්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මේක තවදුරටත් පුළුල් කරගෙන යනවා. ඉන් අයට අපි නැවත වතාවක් පැහැදිලි කිරීම කරනවා. මොකද මේක කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියන කාරණේ. නමුත් අපි විශ්වවිද්‍යාලයට අවස්ථාව දෙන්න ඕන නිසා විශේෂයෙන්ම අර ගිය අවස්ථාවේදී අපිට දුණු සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට අපි තැන්ක්ස් කරන්න ඕන. ඒ නිසා මම චුට්ට වෙලාවක් විනාඩියක් විතර කතා කරනවා මේ ඉංග්‍රීසි වලින්. මොකද ඒ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට මේ පණිවිඩය යන්න ඕන නිසා විශේෂයෙන්ම කම්මාගොඩ සර්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවේ ඒ සියලු දේ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. A very good evening to all. I would like to sincerely thanks the Vice Chancellor, especially Madam Supriya Ma'am, and the entire team of Dayananda Sagar University for the warm support and kindly cooperative given to us during our short visit to India last December. Your assistance during the conference and through the related academic activities was truly appreciated and made our visit very meaningful and productive. We also look forward to your continued and fuller support, especially in the Ph.D. program, and hope to strengthen our collaborative in the future. Thank you very much. Again, Dayananda Sagar University, all staff, and especially Mr. Kamal Koda, Chairman, International Quality Education, and especially warmly thanks our Secretary, sir. Thank you all. Thank you very much to our secretary and the provincial director, additional provincial director Senadhir sir. Now I invite to the Mr. Manjunath, the international manager affairs coordinator, to order my Mr. Manjunath to you can continue. All right, sir. Good evening, everyone. A warm welcome to all the esteemed principals and honored guests from Sri Lanka. I am Manjunath, International Admission Manager at Dayananda Sagar University, Bangalore, India. It is an absolute pleasure to connect with you all today to share insight about our PhD program and explore opportunities for collaboration and growth. I also like to extend a special welcome to Dr. Sudarshan sir, Dean Research and Innovation at Dayananda Sagar University. We're thrilled to have you here, sir. Thank you. Thank you very much. Same here. Thank you, sir. So the agenda is first we'll go through the give the our insight about the program and the duration, all these things. So at the end I'll take the question and answer, the Q&A. Over to you, sir. Yeah, thank you. I'm sharing my screen now. Yeah.
So my screen is visible. Yeah, it's visible. All right. Okay. Yeah. So thank you very much, Manjunath, and welcome to all our dignitaries from Sri Lanka. This is a short presentation on research programs at DSU and what are the requirements we have according to our University Grant Commission at in India, and the process of the research program at Dayanand Sagar University. So in this particular slide, what you are looking at are two campuses which are in Bangalore of Dayanand Sagar University. The picture which is on the top is the main campus, which is around 30 kilometers from the center of the city of Bangalore. It is known as Harohalli, and this particular campus is Harohalli campus. And it's a widespread campus with around 150 plus acres of land and a massive infrastructure which has come up in that particular place. The second, snapshot which you are looking at the bottom of this particular slide is our city campus, which is near Electronic City in Bangalore, which is known as Innovation Campus. So all the programs are spread across these two campuses, right? I'll tell you what are the programs we offer, but the programs are offered. Some of the programs are offered in the main campus, and some of the programs are offered in the city campus. PhD program again. So the agenda is something like this. I'll little bit talk about Dayanand Sagar University, then what are the programs we offer. Sir, you're on mute. Okay. Yeah. So the agenda is something like this. I'll talk a little bit about the Dayanand Sagar University and the research programs we offer, the eligibility criteria and key guidelines which we have from University Grants Commission in India for part-time PhDs, especially for part-time PhDs for international students. And then what are the components we have and the exams we have within the program, and what are the expectations, right? So Dayanand Sagar University is a proud member of Dayanand Sagar Institutions family. The Dayanand Sagar institutions are spread across the Bangalore city, and we have 5 campuses in the city. The Dayanand Sagar institution started in 1960s, and our founding chancellor is Sri Dayanand Sagar, and it has evolved and has become a global education powerhouse. As I told you, it's spread across 5 campuses, and we have around 17,000 plus students in all these campuses. The Dayanand Sagar University started in 2015, and we offer courses in engineering, computer applications, sciences, arts, management, medicine, allied sciences, and many more. And these programs are offered at bachelor's level, master's level, as well as PhD's level. The vision of the university is to be a center of excellence in education,
research, training, innovation, and entrepreneurship, and to produce citizens with exceptional leadership qualities to serve national and global needs. And our mission is to achieve our objectives in an environment that enhances creativity, innovation, and scholarly pursuits while adhering to our vision. So, leadership of Dayanand Sagar University mainly are our Chancellor, Dr. Hemchandra Sagar, our Pro-Chancellor, Dr. Premachandra Sagar, and our Vice Chancellor, Dr. B.S. Satyanarayana, and our Registrar, Dr. Puttamadappa. So, coming to research programs offered, Dayanand Sagar University offers PhD programs in various disciplines. We have Faculty of Engineering, Faculty of Basic and Applied Sciences, Faculty of Health Sciences, Faculty of Commerce and Management Studies, Faculty of Journalism, Mass Communication, and English Literature, as well as Faculty of Law, and we have Computer Application School as well. So in each of these programs, we basically offer in various disciplines the PhD programs. So as far as this particular presentation is concerned, the Faculty of Commerce and Management, where we offer PhD programs both in commerce as well as management studies, is what is of our interest. Basically, we can divide the entire, the PhD programs into these four groups. We have PhD in engineering, PhD in health sciences and medicine, PhD in management and commerce, PhD in law and media. All these research programs are offered as both part-time as well as full-time. The part-time students should interact with supervisors at least once a week. That's our goal, as well as the mandatory requirement of the university. The interaction could be online, offline, any of these kind. So as international students, we expect that all the PhD scholars will be interacting with supervisors through online at least once a week. Full-time students anyway have to be in campus all the working days, and also they will be using our lab facilities and other things. So we require them beyond the working hours as well, as per research needs. The minimum qualification for PhD is a postgraduate or master's degree program with at least 60% or equivalent 6 CGPA. The guidelines from the Indian University Grants Commission and the Karnataka State Higher Education Council is what we follow at the university. Education degrees should be obtained which are recognized by UGC. The UGC has for international students, especially for SAARC nations, we do have the institutions which are recognized as far as the degrees are concerned. So there's a list of institutions whose degrees can be recognized for this particular program. Even if there are distance education degrees, that also has to be recognized by UGC. So the Indian University Grants Commission keeps updating this particular list for all the international degrees which are given by different international bodies. So the total students which we have in the research program at present in the university, the Dayanand Sagar University, is 621.
and we have part-time students who are 431, and full-time PhD scholars are around 81. And till now, we have awarded 133 PhD degrees. And last convocation in 2025, we awarded 43 degrees, out of which 18 were male scholars and 25 were female scholars. All this information is available in the website, which is given in each of these slides, www.dsu.edu.in. The educational qualification, as I told, this is, I have given this from the University Grants Commission website. They say educational qualification is master's degree program with first division. Qualifying exams, it could be valid GATE exam, which is an entrance exam for master's and PhD program in India. Then there is a national entrance test, which is conducted by UGC. There are JRF other programs which are available, or internationally it could be TOEFL, which is English as a foreign language, or the IELTS, which is also English language test. If valid scores are available for all these things, any university in India recognizes these scores and give direct admission. But in case if these scores are not available, we offer an entrance exam for PhD program, and the applicant has to take up that entrance exam and then clear that particular entrance exam. It's a simple multiple choice questions, which is divided into two parts. Part A is the basic research methodology portion, and part B will be the discipline related multiple choice questions. In each part, there are 25 questions and 4 choices, and it is the time allowed is 1 hour per part. So part A is 1 hour and part B will be 1 hour. And this particular test is conducted online, so you can take the exam from wherever you are. Basically, we also expect that you have to have 2 to 3 years of relevant experience for part-time, and a no objection certificate from the employer is essential. And the coursework, although UGC mandates that the full-time coursework has to be done, but as we don't offer the PhD coursework in person, there are online classes which are held, and the PhD scholars can attend those online classes. So admission process, basically it is January and July, and the admission happens in March and September. The processing of applications are done once in 6 months. The applicants can apply, the aspirants can apply for the PhD program around the year. But we are going to, look at these applications once in 6 months. So one has to submit the application with all the enclosures, and they can contact dean or domain heads or head of the faculty, schools, or potential research supervisors, or our international affairs division for getting for getting all the information regarding the application process. We have an entrance exam, which is online, as I explained earlier, and we have an interview. And the selection process
is based on both entrance exam as well as interview. So it depends on how the scholars perform or applicants perform both in entrance exam and interview. And the research admission committee is going to select the candidates. And but if the candidates have valid scores in any of the competitive exams which I mentioned earlier, then they are exempted from this entrance exam and they can directly appear for the interview. The application requirements are, the application form is available on our website, which is Ph.D. If you go to the research and then Ph.D. admissions, you get the application form. So completed application form either can be mailed to Dean Research Office with all required enclosures, or can be submitted online. So for submitting online, we have a Google form, and the link is given here. So it can be submitted through Google form. You have to upload all the documents, and then we extract all the information required from this particular Google form. So if you are mailing the documents and application forms, these are the addresses to which you can send your mails. So one is from the city campus, another address is for the main campus. Again, all these details are available in our website. These are the timelines for the admission. The last date of submission of the application form which are filled is 9th February. The entrance test is held on 14th February. It is an online mode. The interview dates will be communicated. It depends on the departments and schools, how they are going to schedule. But it will be done between 16th February and 21st February. The final list of selected candidates will be announced on 27th February. And then last date for PhD admissions is 15th March. The coursework classes are going to start from 15th April. And every PhD scholar will be having a committee, which is known as Research Advisory Committee, wherein you will have 4 members. You will have a supervisor, you will have external members, 2, and then there is a chairperson for the committee. So these 4 members will meet every 6 months and to assess the progress of the research scholar. So such a meeting for the first time is going to be held around June. So June 15th is what the time we have, the date we have given. But throughout June, this particular meeting can be held depending on the availability of the scholar and the research advisory committee members. For the award of the degree, there should be a credit compliance. We have 4 courses which have to be done. 2 are mandatory and 2 are domain specific. So these 4 courses has to be completed in a stipulated maximum time duration. The maximum time duration is around 18 months. So within that, the coursework has to be completed. And after successful completion of the coursework, there will be a comprehensive exam, which is a Viva OC based or oral examination. So there is a publication requirement for the entire degree. The requirement is 2 journal papers with Scopus or Web of Science indexed, with the PhD scholar as first author.
are one journal paper and 2 conference papers. Again, all should be indexed either in Scopus or Web of Science, and the scholar should be the first author. Anyway, these requirements will be taken into consideration by the Research Advisory Committee, and the Research Advisory Committee members are going to guide the PhD scholars to basically work towards these kind of publications. Then after one publication, we'll have an open seminar. This open seminar can be attended by any of the university members, scholars, faculty members, and this is basically in the middle of your PhD journey, where if there are some course corrections which have to be done in your research work, this will help in giving that kind of a feedback to the scholar and the supervisor. So open seminar is one of the components. And by the end of the PhD program, you will have what is known as colloquium. Basically, it's a pre-submission seminar. Before submitting the synopsis and thesis, there will be another open seminar component, which is the colloquium, right? So, wherein the scholar will discuss the entire research work which has been done and will present to the audience. The audience again are PhD scholars, other PhD students, and the faculty members, and he will be given direction of how to improve the presentation, or what has to be included in the thesis, or what should not be included in the thesis, etc. Right? It is basically a guidance for the final submission. Then the synopsis will be submitted, and that is followed by the entire thesis. Synopsis will be something like 10 pages abstract of the entire thesis work, and then there is a thesis report which has to be submitted, and this thesis report will be evaluated by the external members selected by the Vice Chancellor, and then there will be a defense of the thesis, which is basically a viva voce, which is the final defense which you have for the thesis. And once the thesis is done, if there are any revisions which have to be done or corrections which have to be done in the thesis, so those corrections will be done and the final thesis will be submitted. The minimum duration of this entire program is 3 years and the maximum duration is 6 years. So we expect that all the PhD scholars to complete somewhere between 3 years and 6 years. Especially for part-time scholars, we expect that by 4 years they should complete their work and the final thesis defense. Of course, there should be no dues of any kind of the university to finally award the degree. So this is basically all the milestones. So it is clearly given. Again, all these documents will be made available once you join the program. So we have the first RAC meeting, which is held after the admission within 6 months. Then there is a coursework exam, which should be completed within 12 months. Then there is a comprehensive exam, then open seminar 1. Then you have the colloquium, synopsis submission, and then thesis submission and the reviews and thesis defense, and then the degree will be awarded. So this is the entire flow chart for the PhD program. So that is about the entire PhD program. And if you have any questions, I would be happy to answer. So overall, what we expect from the PhD scholars is to make your research count. Okay. Thank you. Thank you, one and all.
Now the floor is open for questions. Yeah, thank you so much, sir, for your valuable insights about the PhD program. We appreciate your time and expertise. Thank you. So, yeah, I would request Mr. Jana Kamal Gowda to ask any questions if you have. Now the participants can unmute themselves. I would like to invite all the participants to ask any questions or keep a message in the chat box. All right, sir. So what I would Fine. tell you, like, if at all, if they are not, comfortable to ask any question, I would personally connect with them over the Yeah, sure. WhatsApp on the call. Okay, so First, and I'll Mr. answer their Manjunath, queries. Yes, sir. first I want to check whether they can unmute the mics. Okay, please. සඳමාලි පොඩ්ඩක් සඳමාලි මිස් පොඩ්ඩක් බලන්න අන්මුට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන් සර්. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් අහන්න කැමති භාෂාවකින්. සේනදිරි මහත්තයා අපි මේගොල්ලන්ට අවස්ථාව දෙමු කැමති භාෂාවකින් ඕනම දෙයක් අහන්න කියලා නේද? සියලු දෙනාටම නැවත වතාවක් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම හිතන්නේ තේරුණා PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරගෙන යන විදිහ පිළිබඳ හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් බොහොම සරල ඉංග්‍රීසියෙන් කළ නිසා සියලු දෙනාටම අදහස පැහැදිලි. මම හිතන්නේ ඔබට යම් යම් ප්‍රශ්න තියෙන බව chat box එක සර්ච් කළාම මට පේනවා. කොහොමද payments කරන්නේ කොයි විදිහටද කොච්චරක් විතර යනවද වගේ ප්‍රශ්න අහලා තිනවා කමල් සර්. දැන් එතකොට අපි ඒවා යොමු කරමු මේ අපේ ඩීන් සර්ට මේ රිසර්ච් ෆැකල්ටි එකේ ඩීන් සර්ට දාමු. එතකොට ඒ වගේම මට හිතෙනවා මේ මම ආරාධනා කරනවා මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනාට සිංහලෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. කමල් සර් මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් දෙවි මේ ඩීන් සර්ට ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ප්‍රශ්නය අහන්න. chat box එකේ දානේවත් අපි බලලා හෙට දාන්නම් ඒ සහ ඒවට උත්තර දෙන්න. ඒක කැමති නම් සිංහලෙන් අහන්න. ඊට පස්සේ අපිට සාකච්ඡාව මෙහෙවගෙන යන්න පුළුවන් වේවි. කමල් සර් මේ අනිත් අය කතා කරනකම් අපිට ප්‍රශ්න 3ක් අහලා තිනවා. කොහොමද payments කරන්නේ සහ මේ කොච්චර වගේ cost එකක් යනවද the PhD program available ඔව් ඒක අපිට education පැහැදිලි කරන්නද? PhD වලට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ওই කාරණා තුනම සාකච්ඡා කළා නම් හොඳයිනේ. Mr. Manjunath, shall I explain about the payment charges? Yeah, please. ඒ කියන්නේ අපි දයානන්ද සාගර විශ්ලේෂක කතා කරේ විශේෂ මිල ගාණක්. නැත්නම් කියන්නේ අපිට කරන විශේෂ අනුග්‍රහයක් විදිහට ඒකේ ලියාපදිංචියට ඉන්දියන් රුපියල් 15000ක්. ඉන්දියන් රුපියලක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් 3.50 කියලා හිතා ගන්නකෝ. එතකොට පළවෙනි අවුරුද්දට ඉන්දියන් රුපියල් 40000ක්, දෙවෙනි අවුරුද්දට ඉන්දියන් රුපියල් 40000ක්, තුන්වෙනි අවුරුද්දට ඉන්දියන් රුපියල් 40000ක්. ඒ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 6කට අඩුවෙන් සම්පූර්ණ අවුරුදු 6ම කරන විදිහට තමයි අපි කතා කරගත්තේ. මට පැහැදිලි cost එක සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 6ට වඩා අඩුවෙන් කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි දැනට සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. payments 3කින් යන්න පුළුවන් year 3ට වෙන වෙනම first year second year third year විදිහට registration fee එක 15000ක් යනවා Indian rupees වලින්. දෙවෙනි එක අපි මේක මිනිස්ට්‍රියත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ වගේම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවත් එකතු වෙලා කරන නිසා විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ PhD process එක අධ්‍යයන කටයුතු විශේෂයෙන්ම අපේට පහසු වෙන විදියට ඒ අවශ්‍ය සම්පූර්ණ සහාය ලබා දෙන්න ඒගොල්ලෝ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා.
දැන් මේක දැක්කම අපිට හිතෙන්න පුළුවන් ගොඩක් අමාරු කියලා. නමුත් අවශ්‍ය සෑම සහයක්ම දෙන්න ඒගොල්ලෝ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. කමල් සර් තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා এডুকেෂන් ෆීල්ඩ් එකේ PhD වලට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් අපි ඒ ඒකටත් කියන්නේ උත්තරයක් මේ ඒ කියන්නේ අපේ රෙජිස්ටර් වෙන කට්ටිය තමන් කැමති මාතෘකා තෝරගන්න ඕනේ. ඒක ඔව් සයිකොලොජි වෙන්න පුළුවන්, ස්කූල් මැනේජ්මන්ට් වෙන්න පුළුවන්, ටීචර් ලර්නින් ඒ තමන් තෝරගන්න මාතෘකාවට අනුව තමයි PhD කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකට අවශ්‍ය මඟ පෙන්න්නේ මේ මාතෘකාව තව ටිකක් පොලිෂ් කරගන්න කොහොමද? ඒ පැත්තට ඒගොල්ලෝ මඟ පෙන්නනවා. හොඳයි. ඒගොල්ලන්ගේ සමාජ විද්‍යා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ සමාජ විද්‍යා ඩීන් ගත්තොත් ඒතර এডুকেෂන් එක ගත්තත් සයිකොලොජි ගත්තත් ඒතර ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඒ ඩීන් කයට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම এডুকেෂන් ටෙක්නොලොජි ගත්තොත් ඒක සමට වෙන අනිත් ෆැකල්ටිට යයි. අපි තෝරගන්න මාතෘකාව අනුව ෆැකල්ටි වෙනස් වෙයි. ඕකේ. මේ කමල් සර් තව එකක් අපේ ළමයි අපේ ටීචර්ස්ලා අහනවා Bachelor of Education අපේ ලංකාවේ තියෙන Bachelor of Education කරලා ඉන්න අයට පුළුවන්ද කියලා අහනවා PhD එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. මෙයාලගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කම ප්ලස් 6 years experience කියන මේක කියන්නේ. කොහොමත් ප්ලස් එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලස් B.Ed පුළුවන්ද කියලා අහනවා රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ අපිට ඇප්ලිකේෂන් දැම්මම ඒක විශේෂම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අපේ නිහාල් ගුණරත්න සර්ගෙත් අනුමැතිය එක් නිර්දේශات එක්ක විශේෂ තෝරාගැනීම් ක්‍රමවේදයකට අපිට යන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී ඩීන් පැහැදිලි කරේ සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයනේ. ඒතර ඔව් අපි මේ තෝරගන්න කණ්ඩායමට විශේෂ තෝරාගැනීම් පදනමක් මත ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය තනතුරු ඒවත් එක්ක අපි යන ක්‍රමවේදයක් කතා කරලා තියෙනවා. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද අපේ සහභාගී වෙන සර්ලා මැඩම්ලට? කමල් සර් අවසන් දිර මාත්‍යා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අහමු මේ දැන් MPhil එකක් කරලා ඉන්න කෙනෙකුට PhD එක අවුරුදු 3ක් කරන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් MPhil එක කන්ටිනියු කරලා PhD එකට විශේෂ අනුග්‍රහයක් තියනවද කියලා චුට්ටක් අහමුද? Mr. Manjunath, Yes, sir. yeah, some educators they have Mm-hmm. already completed the MPhil. Okay. Then they have spent the 3 hours? Yeah, just a second. Or can they continue? Sudarshan, sir? I didn't get the question. And it says some principals, some educators Hmm. already they have completed the MPhil. Okay. Then should they spend another 3 hours to complete the PhD? Yeah, the minimum they have minimum time period which the UG specifies after whether it is Master in Philosophy, which is MPhil, and or just Masters, is 3 years. So what happens is they will be doing their work for 2.5 years. By the time they write the thesis and submit, it will become 3 years. So essentially, they will be working for 2.5 years. Yeah, thank you. Is there any questions? Just the master degree program is what is required. If they have done MPhil, it's okay. But even if they have not done MPhil, any master's degree program is valid for this program. තව කාටරි මොනවද අහන්න ඕනේද? ප්‍රශ්න තියෙන අය අහන්න.
Sir, excuse me. Yeah. I'm Chalani. I'm Chalani Mudalige. I'm a teacher. I'm sorry I could not get the comprehensive detail about that entrance qualifying exam. So you said that there are two papers. One is on basic research methodology. Am I correct, sir? Yes. Yes. And then the second part, sir, I couldn't get it, sir. Sorry. Second part, it is the domain based. For example, if you are appearing for management, management related, there will be 25 questions, which again are multiple choice questions, which is the paper 2. Okay, sir. Thank you very much. And one more, which department is going to take up English literature, sir? Is it the social sciences or language? We have literature, English literature, but we don't have social science as such. But Okay. social science comes under either management or the media, Okay. English literature journalism. comes separately, sir. Okay. Thank you, sir. It's very Yeah, clear. Thank you right. very much. Welcome. Yeah. Is there any questions? Mr. Manjunath, I think this is a good start. Then we will get the feedback and all the details from the our educators. Then after that, both of us can proceed the documentary part on other things. I invite මම හිතනවා සියලු දෙනාටම මොනවා හරි පැහැදිලි කර ගැනීමක් ඕනේ නම් අපේ සේනාධිපති සර්ට කියන්න. එතකොට ඒ සේනාධිපති මහත්තයා හරහා අපිට පුළුවන් ඉන්දියන් විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මම හිතනවා අපි චෝලනි මිස්ට ආරාධනා කරනවා මේ සියලු දෙනාටම ස්තුති කරන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සේනාධිපති මහත්තයාට මේ සහභාගී වෙච්ච පිරිස වෙනුවෙන් ස්තුති කරන්න. සේනාධිපති මහත්තයා අවසන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා වචනයක් කියන්න. අපේ කෙටි දැනුම්දීමත් එක්කම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකරු කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකරු කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම ගුරු උපදේශක මහතුරුන් සහ සම්පපුද්ගල මහතුරු විදුහල්පතිවරු සම්බන්ධ වුණා. ගුරුවරුත් අපේ මෙතන සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ ඔබට තියෙන ගැටලුත් විසඳගෙන කොහොම හරි මේක කරගෙන යන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒකෙන් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඌව පළාතේ අධ්‍යාපනය අපි බලාපොරොත්තු වෙන තැනකට ගුණාත්මක තැනකට ගෙනියන්න මේක ශක්තියක් වෙනවා නොඅනුමානයි. ඒ නිසා මේකට තවදුරටත් මේ පණිවිඩයේ පද්ධතියට ගෙනියන්න, පද්ධතියේ ඉන්න ඔබේ යාළුවන්ට මේ පණිවිඩය දෙන්න. ඒ හරහා මේක එකතු වෙලා, ඒ කියන්නේ අපි සමූහයක් විදිහට එකතු වෙලා කළොත් අපිට මේක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි ප්‍රශ්න විසඳගෙන. එතකොට අපි මේ ටීම් එකක් විදිහට ඉමු. ඒකත් එක්ක කියන ගමන් අපි විදේශ විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ දයානන්ද සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ ස්ටාෆ් එකට තෑන්ක්ස් කරන්න මම ආරාධනා කරනවා චූලනී මුදලිගේ අපේ මැඩම්ට. චූලනී චූලනි මිස් දේශප්‍රිය චූලනි මුද්‍රිකේ මිස් ඉන්නවද? චූලනී ඉන්නවා. දේශප්‍රිය හෝ කමන්නේ. අපිත් එක්ක දානසාගර යුනිවර්සිටියට ගිය කෙනෙක් කතා කරනවා නම් හොඳයි. ඔව් ඒක තමයි. දේශප්‍රිය ඉන්නවා. දේශප්‍රිය සර්. දේශප්‍රිය හෝ චූලනී. Okay, thank you very much, Mr. Manjunath and the Dean sir from the Dayananda Sagar University. I think this is a good start for the collaboration between the Minister of Education and the Dayananda Sagar University. And we expect our lot of educators, principals, the senior officers will join with the university to complete their PhDs. Thank you very much on behalf of the
International Center for Quality Education, for both of you as well as our Supriya ma'am. Thank you very much. And Mr. Manjunath, over to you Yeah, to wind up the session. yeah. So thank you all for joining us today and for your active participation. A big thank to our esteemed speaker, Dr. Sudarshan sir and Supriya ma'am to organizing the session. Special thank to Mr. Janaka Kamal Gowda sir and the International Association for Quality Education, Sri Lanka, and Ministry of Education and Department of Education, VU Prevents and their support. Thanks for being part of this session. And thank you so much for sharing the valuable insight about the program, Dr. Sudarshan sir. Thank you. Thank I you. look forward to seeing you in the program. Stay connected. So what I would request Mr. Janaka Kamal Gowda sir is like we'll create the WhatsApp group. So there are many of them are asking about the fee structure and other details. So I'll personally guide them to fill the online application, and I'll also I would request Mr. Janak Kamal Gowda sir to share my contact number, so I'll be available them to assist with the overall process. Thank you very much, Mr. Manjunath. We will discuss some administration thing with our Sri Lankan teachers. We will continue the discussion in another few minutes. Okay. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Can I leave the session? Yeah, Lisa, you can leave, Yes, and please. we will continue our discussion. Thank you, one and all. If you have any further questions, please feel free to reach out to our international, affairs department, as well as me in person. Right? Thank you, one and all. Thank you, sir. අපි එක විනාඩියක් හිම තා චුට්ටක් අපි කතා කරගන්න. අපි චුට්ටක් කතා කරගමු මේගොල්ලන් ලියුණාට පස්සේ. සේනදිර මහත්තයා මාව ඇහෙනව නේද? ඔව් හොඳින් ඇහෙනවා කියන්න. සේනදිර මහත්තයා මෙතනදී අපේ සියලු දෙනාටම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ මේක විශ්වවිද්‍යාලයට ඉන්ඩිවිජුවලි තනියම PhD එකට රෙජිස්ටර් වෙන ක්‍රමවේදයක් නෙවෙයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් ඌව පළාතේ ඒ වගේම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවත් එකට එකතු වෙලා කරන සාමූහික ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදියට. ඒක නිසා කණ්ඩායමක් විදියට රෙජිස්ටර් වුණාම කණ්ඩායමක් විදියට එකට ඇදගෙන ගිහිල්ලා ගමන යන්න පුළුවන් හයිය තියෙනවා. ඒ වගේම ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක කියලා බැලුවොත් PhD එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එකේ ඉඳලා සම්පූර්ණ කෝස් එක ගන්න ලොකු මුදලක් වෙනවා. නමුත් ඒක අපි ඊටාම කතා කරලා සුහදව ඒක ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 5මාරකට වගේ සීමා කරගත්තා. ඒ වගේම අපේ විභාග ගත්තත් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය ගත්තත් ඇගීම් ක්‍රම ගත්තත් මේ හැම එකකම සුවිශේෂත්වයක් ඔස්සේ කරන විදිහට තමයි අපි කතා කරගෙන තියෙන්නේ. ඒතර අපි ඒක කතා කරගත්තේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකත් එක්ක නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක. එතකොට අපේ ඩීන් ඒ කියන්නේ ඩිපාර්ට්මන්ට් කී ෆැකල්ටිස් කීප එක ඩීන්ලා සම්බන්ධ වෙයි. තෝරගන්න රිසර්ච් මාත් ඒරියා එක අනුව සමහරට ෆැකල්ටිස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පරිපාලන පැති ටික සේරම අපි කතා කරගන්න. ඒ වගේම ඇප්ලිකේෂන් දාන කොටත් ඒ රෙජිස්ට්‍රේෂන් වන හැම දෙයක්ම තනියම හොදකලාව කරන්න එපා. ඒක පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේනාධිරස යටතේ ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ හරහාම අපි කරමු. ඒතකොට පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා හැම ගනුදෙනුවක්ම හැම ඇප්ලිකේෂන් එකක්ම හැම දෙයක්ම කරමු. ඒතකොට අපිට ටීම් එකක් විදිහට සීල දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ්මිෂන් ටික ඇප්ලිකේෂන් සේරම අරගෙන අපි ඒකේ පද්ධතිය තුලින් මෙන විදිහට කරමු. එතකොට ඒකේ ලොකු වටිනාකමක් වෙනවා. තව මොනවා හරි මේගොල්ලන් අහන්න තියෙනවා නම් අපි අවස්ථාව දෙමු සේනාධිර මහත්තයා. අපිට මේ අපේ කට්ටිය විතරනේ ඉන්නේ. මොනවා හරි බාධක හරි ප්‍රශ්න හරි තියෙනවා නම් මට ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක රිජියුම් ඒවා කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මට හිතෙන්නේ මේ කමල් සර් කියපු ටික හොඳටම තේරුණා. දැන් ඇත්තටම මේක විශේෂ
වැඩසටහනක් විදිහට තමයි මේ PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි කතා කරගත්තේ. ඒ නිසා විශ්වවිද්‍යාලය අපිට දෙන්න පුළුවන් මූල්‍ය පැත්තේ සහන දීලා තමයි මේ ලොකු වටිනාකමකින් යුක්ත එකක් අඩු කරලා ඒ සහනයක් දුන්නා. ඒ වගේම රෙජිස්ට්‍රේෂන් වලදී සහ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක සහ ඔය ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් පාර්ට් එකේදී අපිට තියෙන දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහන අපිට දෙනවා ටීම් එකක් විදිහට එකතු වෙලා අපි යන නිසා අපිට ඒ සහනයක් ඉල්ලීම සහ ඒ අවශ්‍ය දේවල් වලට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් නිසා අපට ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ කණ්ඩායම දැනුවත් කරගෙන පොදුවේ අර කමල්සර් කිව්වා වගේ පොදු ගමනක් විදියට යන්න යමු. තව මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම මට හෝ කමල්සර්ට හෝ මේ ගෲප් එක තුල හෝ අපිට මේක තවදුරටත් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මටත් මතක් කරන්න තියෙන්නේ. කවුරු හරි කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවා නම් දැන් කතා කරන්න. දැන් මෙතන ඉන්දියන් ටීම් එකේ කවුරුත් නැති නිසා. ඒ වගේම අපි අපේ International Center for Quality Education කියන වෙබ්සයිට් එකේ වෙනම පේජ් එකක් හැදුවා PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා. එතකොට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ඒ අවශ්‍ය විස්තර ටික සේරම ඒකේ අප්ඩේට් කරන්න. ඒතර ඕන කෙනෙකුට ඒක ගන්න පුළුවන් විදියට. ඒ වගේම අපි WhatsApp group එකකුත් හැදුවා. ඒක මම සේනාධිර සර්වර් ඇඩ්මින් කරන්නම්. එතකොට අවශ්‍ය කට්ටියට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි එතකොට ටීම් එකක් විදියට පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා අපේ සහය ඇසෝසියේෂන් සහය ඇතුව විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක කරන ගනුදෙනුවක් විදිහට නැත්නම් ඒගොල්ලෝ එක්ක කරන වැඩසටහනක් විදිහට මේක කරමු. ඒතකොට මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය PhD එක කියන ලොකු බර අපි අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒතර එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකකදී වුණත් අපේ විද්‍යාල්පතිවරුන්ගේ ශ්‍රේණිය ඒගොල්ලන්ගේ සේවා කාලය ඒ සහ අනිත් නිලධාරීන්ගේ සේවා කාලය මේවත් පදනම් කරගෙන ඒවටත් සුවිශේෂ ලකුණු ප්‍රමාණයක් එන විදිහට තේරුවාගෙන විභාගත් ගොඩ යන්න පුළුවන් විදිහට පදනමක් අපි නිරවශ්‍යයෙන් කතා කරගන්නම් ඒ සියලු දෙනාත් එක්ක. සේනාධිර මහත්තයා ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ. තව මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න කිව්වොත් නැත්නම් අපි මම අවසන් හිතන්නේ කරමු. මේ අපේ අයට විශේෂ ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ගෲප් එක කතා කරලා ගෲප් එක හරහා සංවේදනය කරගන්න පුළුවන් නිසා සහ අපි දෙන්නගේ නම්බර් පර්සනලි යම් දෙයක් තියෙනවා නම් දෙන්නගේ WhatsApp වලට දාලා ඒ ප්‍රශ්න විසඳගෙන යන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන අපේ මේ නිහාල් සර්ට. නිහාල් සර්ට දැඩි වුණාවක් තිබුණා මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියත් එක්ක ඉන්දියානු විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියත් එක්ක ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය රට තුළට ගේන්න. ඇත්තට මේකට ලොකුම ශක්තියක් වුණා නිහාල් සර් අපේ සෙක්‍රටරි සර්. ඒ වගේම කමල් සර් මේ සර්ට දැඩි වුමනාවක් තිනවා ලංකාව කියන්නේ ඇත්තටම අධ්‍යාපනයෙන් පිරිපුණු ගුණාත්මක අධ්‍යාපන දේශයක් කරන්න උවමනාවක් ඔබතුමාටත් තියෙනවා. ඔබතුමත් ඉතින් ලොකු වෙහසක් දරනවා සහ ඔබතුමාගේ ලෙන්ගතුකම සහ ඒ දෙන සහයෝගය මම හිතන්නේ අපිවත් දිරිගන්වමින් අපටත් ලොකු ශක්තියක් වෙමින් ඔබතුමා ඒ ගමන ගෙනියනවා. ඒක ගැන මම ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා සහ ඔබතුමාටත් මේ සම්බන්ධයෙන් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සම්බන්ධ වුණු සියලු දෙනාටත් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු කීප දෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරු කීප දෙනෙක් විදුහල්පතිවරු ගුරුවරු ගුරු උපදේශක මහත්මී සියලු දෙනාටමත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම කමල් සර්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ඉදිරි පණිවිඩ ටික එහෙනම් ගෲප් එක හරහා කරගෙන යමු. සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි සේනාධිර මහත්තයා. මම හිතන්නේ සේනාධිර මහත්තයාගේ නායකත්වයේ යටතේ කණ්ඩායමක් අපිට දානසාගර යුනිවර්සිටියට යන්න හම්බ වුණා. ඒකෙදි ඒගොල්ලන් තුළ ඇතිවෙච්ච පැහැදීම තමයි මේ කටයුත්තේ මේට ගොඩාක් පිටුවහලක් වුණේ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම අපේ මේ ඌව පළාතේ පළාත් අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමාට සේනාධිර මහත්තයාට ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද එතුමාට ලොකු උවමනාවක් තියෙනවා මේ සියලු දෙනාටම යහපතක් කරලා වෘත්තීය වශයෙන් ඉහළට ගෙනියන්න. ඒ වගේම නිහාල් මහතාට අපේ ලේකම්තුමාටත් ලොකු උවමනාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ දෙපළගේ ඒ දෙදෙනාගේම නායකත්වය සහ මඟ පෙන්වීම යටතේ ඌව පළාතේ අඩුම ගානේ 25 දෙනෙක්වත් PhD සම්පූර්ණ කරගන්න පාර සකස් කරගනීවි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් මගේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහාය ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වෙමින් අපි මීටින් එක අවසන් කරමු. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. සුබ රාත්‍රියක්.